देखो राजा, illustration 5. Mr. Ghosh sold a house on 1st July 2024 for rupees 17 lakh. This house was inherited by him during 2001-2 from his father, who had constructed it in 1991-92 for 50,000. Mr. Ghosh spent rupees 50,000 on renovation of the house in 2006-7. Fair market value of the house as on 1st April 2001 was rupees 4,20,000. This house was under negotiation for sale in May 2010. Negotiation गल चल रही, ठीक है? And he received 20,000 rupees as advance money. 20,000 rupees as advance money. The contract could not materialize and the advance money was forfeited. Compute the amount of capital gain assuming that it does not qualify for any exemption. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ index ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ? 2425, that is 363. So पहली चीज क्या होगी बोलो? Tell me. Sale consideration how much? Check करो quick. Sale consideration is 17 lakh. Same. Minus cost of acquisition. What was the cost of acquisition? 50,000 by his father, but that was before the base year. So you will do cost or FMV whichever is higher. कितना होगा? 420, yes or no? 420. But एक चीज देखो, advance money forfeited. केड़ी चीज? Advance money forfeited. Beware. Listen very carefully. तो को डेट होगी स्पेसिफिकली. Read from your book. Illustration 5 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ any advance money received and forfeited during the previous year 2013-14 or before. ਕਿਹੜਾ year? ठीक है, कई रूल्स ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ स्पेसिफिक डेट्स, इसलिए कैपिटल गेन लेसन कुछ डेट्स ਦਾ सेक्शन लिखी, मतलब डेट्स स्पेसिफाई कर रही. फर्स्ट पेज ऑफ द लेसन या लास्ट पेज ऑफ द लेसन एक जगह स्पेसिफिक डेट्स लिख लियो कि ਕਿਹੜੀ डेट्स इंपॉर्टेंट है ਸਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਲਈ. बिकॉज डिफिकल्ट नहीं है, बट अचानक ਤੁਸੀਂ ਰੀਕਾਲ करते हो तो गलत डेट रीकाल हो सकती और रूल स्किप भी कर सकता मैं. ठीक है, सो हाले तक दसोगे ਕਿਹੜੀ डेट्स पढ़िया ਤੁਸੀਂ? सब तो पहली चीज पढ़ी, इफ द परचेजिंग इज बिफोर बेस ईयर, सो यू विल टेक एफएमबी एज ऑन 1st April 2001. पहली इंपॉर्टेंट डेट आ सी. आफ्टर दैट, if there will be any, if there was any renovation or improvement before the base year, that is to be ignored because वो FMB च cover हो गई. But after वाली ਤੁਹਾਡੀ normal ਚੱਲਦੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ specific point was, अगर ਤੁਹਾਡਾ purchasing was from father, was by the father before base year, but inheritance is after base year, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦ capitalization ਕਰਦੇ ਹੋ CII ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਨੀਚੇ CII ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਇਨहेरिटेंस ईयर वाला. दिस वाज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. उस तो बाद ਹੋਰ ਕੀ ਪੜਿਆ? शेयर्स, दैट इज 112A. ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੜੀ ਸੀ? 31st January 2018. 31st January 2018. ठीक है, बिकॉज 1st February 18 ਨੂੰ ਬਜਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? 18 ਹੀ ਸੀਗਾ. ठीक है, सो उत्थे तुसी FMB यूज कर रही सी फॉर दोज शेयर्स एज ऑन 31st January 2018. उस तो बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट ਤੁਹਾਡੇ करंट ईयर ਦੇ अंदर, दैट इज 23rd July 2024. अगर इस तो पहला सेल कीती ਤਾਂ इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलना, इस तो बाद सेल कीती ਤਾਂ इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं. ठीक है, सो ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਰੱਖ ਲਿਓ ਸੋ दैट ਤੁਹਾਡੇ रूल्स इजीली ਤੁਸੀਂ याद कर सकते. ठीक है, क्योंकि चैप्टर इज नॉट डिफिकल्ट, पैटर्न चैप्टर का सिंपल है, वही चल रहा है, बट चीजा गो थ्रू करनी है जरूरी. सो रीड फ्रॉम योर बुक. व्हाट वाज द पॉइंट above illustration 5? in the any advance money received or forfeited during previous year 2013-14 or before
or before. This is for advance money. Shall be reduced from cost of acquisition. Then उस advance money ਨੂੰ ਕੀ करना? You will deduct from cost of acquisition. All in clear बच्चा? You will deduct from cost of acquisition. अगर तुसी इस ईयर तो पहला कोई भी एडवांस मनी रिसीव करके फॉरफिट की, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. बट ਤੁਹਾਡੇ माइंड 'ਚ फिर डाउट आना चाहिए. तो एक चीज देखो, मतलब बहुत साल पहला तक यही चीज चलती सी, सिर्फ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਉਸ ਟਾਈਮ. ਠੀਕ ਹੈ. ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਫਿਊ ਇਅਰਸ ਬੈਕ. मतलब आज नहीं, एटलीस्ट 2-3 साल, कुछ साल तो पुराना है ना. वो इस जगह की वैल्यू है. और जो ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਵਾਂਸ ਮਨੀ ਫੋਰਫਿਟਡ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲ ਦੀ ਪਲਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ. ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਈਅਰਸ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ. ਯੈਸ ਔਰ नो? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ. ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ देयर ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਲੈਸਨ. ਅਸੀਂ ਸੀਆਈਆਈ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਡਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. This is different here, this is different here, but we are subtracting simply. ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ? Your cost was reduced by a higher value. ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਸੈਟ ਖਰੀਦਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਉਹ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਐਡਵਾਂਸ ਮਨੀ ਫੋਰਫਿਟ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ. ਠੀਕ ਹੈ. This is to be used for any advance money received and forfeited before the previous year, before or as on year 2013-14. ओके. उस तो बाद की होया, उस तो बाद रीड करो. WDV और FMV या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दी रिप्लेसमेंट भी तो आंदी ना, FMV भी तो यूज हो सकती. ठीक है. और WDV कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन केस ऑफ depreciable assets. ठीक है. Even if such capital asset is sold or transferred during the previous year 14 or 14-15 or afterwards. Sale चाहे कहते बाद कीता, that doesn't matter. But advance money forfeited the date to focus करना. ठीक है. Any advance received or forfeited during the previous year 14-15 or afterwards. But अगर पैसा ही कद forfeit कीता 2014-15 और afterwards, then की करना होता है? It will be taxable as income from other source. इस चैप्टर 14 स्कोप ही कैंसल आउट कर. नहीं ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ? ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ ਉੱਥੇ. ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਵ दैट पेज. एक्चुअली सोचो उस एसेट ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਨ ਹੈ. ਉਸ ਐਸੈਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅੱਜ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਕੀਤੀ. ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡਵਾਂਸ ਮਨੀ ਫੋਰਫਿਟਡ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਬਟ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ. ਕੀ ਫਿਰ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ? ਉਹ ਐਸੈਟ ਪਰਚੇਜ਼ਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਲ 'ਚ ਹੈ, ਸੋਲਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਲ 'ਚ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਸ ਮਨੀ ਫੋਰਫਿਟਡ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਈਅਰ 'ਚ. ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਕਦ? जब एक्चुअली ਤੁਹਾਡਾ कैपिटल एसेट ट्रांसफर ਹੁੰਦਾ. उस पॉइंट ਤੇ एक चीज सोचो, गवर्नमेंट ने ये पॉइंट क्यों सोचा? एक और रीजन सोचो. जब तक ਤੁਸੀਂ ਉਹ एसेट सेल नहीं करते, ਤੁਸੀਂ ਰਿਤਿਕਾ ਤੁਸੀਂ 2010-11 ਚ ਕੋਈ एसेट सेल ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੋਰਫਿਟ ਕਰ ਲਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋੜਤਾ. ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਫੋਰਫਿਟ ਕੀਤੇ? 1 ਲੱਖ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ 2025. 25 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਐਸੈਟ ਸੇਲ ਕੀਤਾ. ਉਸ 1 ਲੱਖ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਕਦ ਹੋਈ ਜਾ ਕੇ? 2025 ਚ. ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਗਵਾਤਾ. 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ. ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਨਾ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੋ, ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਅੱਜ 25 ਤੱਕ. ਦੈਟਸ ਓਕੇ. ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਇਨਕਮ ਫਰਮ ਅਦਰ ਸੋਰਸ ਬਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ. ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਗੁੱਡ ਹੈ. ਯੈਸ ਔਰ? ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ 25 ਚ ਵੀ ਨਾ ਸੇਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ 2085 ਤੱਕ ਨਾ ਸੇਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਮਨੀ ਫੋਰਫਿਟਡ ਕਿਤੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਚ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? तो ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸਾਲ ਐਡਵਾਂਸ ਮਨੀ ਫੋਰਫਿਟ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਕਰ ਦੋ? ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ
अदर सोर्स इनकम पा के एग्री यस और नो सो उस पॉइंट ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ 2013-14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਫੋਰਫਿਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਚ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਫਿਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਚ ਕਾਸਟ ਆਫ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ऑनलाइन क्लियर राजा बोथ ऑफ यू yes or no okay so इस क्वेश्चन से चेक करो illustration 5 ਦੇ ਅੰਦਰ when was the advance money forfeited बोलो when was the advance money forfeited May 2010 मतलब it will be deducted from cost of acquisition so this 20,000 will be deducted from cost of acquisition and your net cost becomes 4 lakh okay उन 4 lakh के अकॉर्डिंग की करोगे बोलो इंडेक्सिंग करोगे that is 363 upon उन चेक करो ईयर ऑफ इनहेरिटेंस केड़ा है it was the base year only so 100 ही आ जाओगा बेस 363 upon 100 ठीक है चेक कर लोगे वैल्यू करो क्विक it's 14 lakh 52,000 and second was improvement when was improvement done spent 50,000 on renovation 2006-7 so 50,000 into 363 divided by 122 50,000 into 363 divided by 122 it comes out to 1,48,770 so deduct both of them and get your LDCG 99,230 yes or no yes exactly 99,230 rupees is your long term capital gain देखो राजा next illustration 6 Mr. A purchased a piece of land for rupees 5 lakh during the previous year 2001-2. In 2005-6, he agreed to sell it to Mr. B for rupees 9 lakh and accepted an advance money of rupees 50,000. Yes or no? Mr. B, however, however, failed to honor his promise and could not get the sale deed executed in his favor within the stipulated time. As a result, the advance money was forfeited by Mr. A. Now, Mr. A has sold this land during the year 2024-25 for rupees 20 lakh and specific date is given that is 15th June 2024. You know because they have to tell that it's before July, the 23rd July or after that. Okay. Determine the amount of capital gains chargeable to tax in the hands of Mr. A. First of all, we'll do only the A case. Tell me. What's the sale consideration? 20 lakh itself. Minus expenses on sale. Nothing. NSC 20 lakh. Minus indexed cost of acquisition. When was it acquired? Base year? 4 rupees. 5 lakh. Then 5 lakh only will be used. And what's the advance money forfeited? 50,000. It was forfeited in which year? 2005-6 means before 13-14. Okay, on or before 13-14 means before 14-15 if so you will deduct it from the cost.
सो 50,000 माइनस करके 4,50,000 एंड उस उत्ते की लगाओगे इंडेक्सेशन 4,50,000 इंटू 363 डिवाइडेड बाय 100. So it comes out to 16,33,500. Yes or no? Then what's the improvement? Any improvement date? First point से कोई improvement है? No. So answer is 3,66,500. And Ritika, you have to give note that advance money forfeited was before or prior to 1st April 14. So it will be deducted from the cost of acquisition. That was for the agreement which did not execute. जिधर लिए advance money ली सी. ठीक है 8 फोकस कर लो थे 1st April 14 तो पहला अगर एडवांस मनी फॉरफिट की थी then it will be deducted from the cost of acquisition otherwise it will go to the income from बोलो other sources. Read the second case. B case. Suppose Mr. A received the advance money in May 2016 and forfeited the same as the buyer could not pay the balance amount within stipulated period of 3 months. Then what will you do? It will go to income from other source और ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ answer 5 lakh ਦੇ according solve. Yes or no? So what will be the answer? Full answer will be same, but the indexation will be done on 5 lakh. And the advance money will go to income from other source. You have to give the note. Clear? Proper note दोगे नाले का. What's the C case? Suppose Mr. A transferred this land to Mr. C under a gift deed. Suppose Mr. A transferred this land to Mr. C under a gift deed during 2012-13 and land is sold by Mr. C for rupees 20 lakh during 2024 during 2024-25 on 15th April. Calculate the gain in the hands of Mr. C. Listen very carefully. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ Mr. A transferred this land to Mr. C under a gift deed. Under a gift deed. Then also, मतलब it's same like inheritance. Okay? Gifted ਦੇ through ਕੀਤਾ means ਤੁਹਾਡਾ cost ਤੁਹਾਡੇ previous owner ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ count ਹੋਊ. Okay राजा? Mr. C ਦਾ cost भी previous owner वाला use ਕੀਤਾ जाऊगा. Okay? So what's the sale consideration? 20 lakhs. Years ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਗੇ ਠੀਕ ਹੈ assessment year 25-26. Sale consideration 20 lakhs. Sale expense nothing. NSC 20 lakh. Now index cost of acquisition that will be the cost to the previous owner and indexing ਉਹਦੇ according.
सुनो ध्यान, सुनो सुनो सुनो, 5 लाख इंटू हाउ मच, 363, बट नीचे की लगा दे ईयर ऑफ इनहेरिटेंस, इतने ईयर ऑफ द गिफ्ट डीड कद होया सी पॉइंट 1213 मींस इतने डिवाइड करोगे 200 देना, यस और नो? फोकस समझ आया किस पॉइंट पे मेन? तो मिस्टर सी द केस डिवाइड करोगे बाय 200. So it's 9,07,500. Yes or no? And your LTCG will be 10,92,500. And advance money forfeited again होने थे एक और point. Advance money forfeit तो होया सी, but by previous owner. So advance money forfeited by the previous owner is not to be reduced from cost of acquisition while calculating the capital gains in the hands of present owner. This star you have to write again. Proper note करो राजा. Question number 3 देखो. Mr. S. Krishna received a gift of a house in November 2007 from Mr. K. H, who had purchased it in November 1997 for rupees 6,30,000. Mr. K. H renovated the house in March 1998 at a cost of rupees 2,70,000. Its FMV on the 1st April 2001 is 10 lakh rupees. In 1998-99, he agreed to sell the house and had received rupees 1 lakh as advance money. Agreed to sell the house and received 1 lakh as advance money. Which year? 1998-99. The sale could not materialize and advance money was forfeited. The house was further renovated in 2011 to 10-11 when the CII was 167 at a cost of rupees 2 lakh. Mr. Krishna sold the house in December. No, sold the house in May 24 now for rupees 35 lakh 60,000 and paid rupees 60,000 as brokerage. Compute the taxable capital gain if CIIs are given. Yes or no? सब तो पहली चीज की होगी कैपिटल सेल की थी कि नहीं मिस्टर कृष्णा, ठीक है. व्हाट्स द सेल कंसिडरेशन? 35 lakh 60,000. What are the selling expenses? 60,000 means NSC comes to be 35 lakh. Yes or no? Yes or no? NSC 35 lakh minus indexed cost of acquisition. What was the acquisition cost? 6,30,000, but it's before base year. So cost or FMV, whichever is higher. FMV कितने? 10 lakh. And this improvement cost will be ignored. Yes or no? This was before the base year. So कितना होगा? Only 10 lakh. 10 lakh the indexing करोगे? That is 363 upon year of inheritance or gift. When was it gifted? November 2007. The index is 129. ठीक है, चीजें ध्यान रखते हैं छोटियां छोटियां. तो 10 lakh into 363 divided by 129 is 28 lakh 13,953. Yes or no? Clear? Advance money forfeited was when? Before base year. That's okay. What was the amount? 1 lakh.
That 1 lakh was received by Mr. Krishna or Mr. K H? Mr. K H. Mr. K H was the previous owner. So advance money forfeited by the previous owner is not to be deducted from my cost. ठीक है? That's not my point. तो वो यूज नहीं होगा अगेन मतलब तुसी नोट दोगे राजा अगर नोट नहीं दोगे योर मार्क्स विल नॉट बी योर मार्क्स विल गेट डिडक्टेड ओके नोट देना है रितिका ठीक है सो व्हाट्स द इम्प्रूवमेंट कॉस्ट नाउ फॉर द रेनोवेशन 2 lakh into 363 upon 167 this is your long term capital gain so illustration 11 देखो Mr. Ankit purchased a residential house during the previous year 2001 to CIA 100 for rupees 40 lakhs and sold it for rupees 2 crores during the previous year 2024-25 CII 363 he purchased two houses worth rupees 26 lakh each on 21st February 2025. Compute the taxable capital gain under section 54 for the assessment year 2025-26. So first point, years अपने according. Sale consideration बोलो. How much? 2 crores. ठीक है? Selling expense nil, NSE 2 crore. Minus index cost, how much? 40 lakhs into बोलो. The sale date is also given 15th April. Means indexing होनी कि नहीं? होगी yes or no? ठीक है? Now tell me. 15th April. Okay. Indexing 40 lakh into 363 upon 100 because it was purchased in the base year. Yes or no? That is 1 crore 45 lakhs 20,000. Yes or no?